Hey, this is Dr. Hymers in my office. 这是海罗博士在我办公室里。Este es Dr. Hymers en mi oficina. I am going to talk to you just in English. 现在仅仅用英文告诉大家一件事儿。Le hablaré solamente en inglés. But we'll be back in just a few minutes to preach the sermon, and that'll be in English and Spanish and Chinese as always. 再过一会儿呢，我们讲到的时候就用3种语言了：中文、英文、西班牙语。Pero regresaremos en unos minutos para predicar el sermón y será en inglés, español y chino como siempre. So keep watching. 继续观看一下。 Sigue mirando. Now at the top of your screen is an address where you can write to get these 2 books. We're offering these 2 books, one by Dr. Kagan and one by me, and 2 books for the price of 1. This is Dr. Kagan's book, From Darwin to Design. It is a book on showing the untenable nature, the falseness of the Darwinian theory of evolution, and he does a fine job. Dr. Kagan has a PhD in mathematics from UCLA, and he has written this wonderful book. I helped him a little bit with the English of it, and Dr. Henry M. Morris, the founder of the Institute for Christian Research, said it's a delight to read. And Dr. D. James Kennedy said, a word of warning to those who may pick up this book by chance, you most likely will not be able to put it down. Darwin to Design shows how Dr. Kagan, a staunch atheist, gradually began realizing the laws governing the universe are too precise to point to anything but intelligent design by God. I want you to have this book, and I want you to have this one as well. This one is my autobiography. It's called Against All Fears. Dr. Kagan wrote on the back, you will laugh, you will cry, it will encourage you when you're ready to give up. Dr. Paige Patterson, the president of Southwestern Baptist Theological Seminary, said, read this book and you will be blessed. This is my autobiography, and it's quite a book. It's got photographs of me with everybody from Richard Nixon to Billy Graham, and I met some real heavy Christians in my day, as the hippies would say. And this is my life story. Moish Rosen, Jews for Jesus, Patrick Buchanan, Dr. Bob Jones Jr., Richard Nixon, President Reagan, pictures with me, and I met these great men, Dr. W.A. Criswell, Dr. Robert L. Sumner, and Dr. John R. Rice, Dr. Richard Rembrandt, Dr. Bill Bright, and Dr. Jerry Falwell. These are some of the men that I've met, Billy Graham, over the years, and Francis Schaeffer. And I want you to have this book. It's my unvarnished and truthful autobiography, how I came up as a boy, a virtual orphan, and how I came into the ministry and failed as a missionary, but now I'm pastor of the only independent fundamental Baptist church in downtown Los Angeles. This book will blow you away. It's called Against All Fears. A frightened boy overcame incredible obstacles and became an inspiration to millions. I'm going to send you both these books. I believe you need them. You will read them yourself, and if you're a pastor, you'll teach these books to your young people. They're tremendous books. This one is on showing the fallacies, the unreliability of Darwinian evolution. This one is my autobiography, how I became a Christian, and am responsible for preaching these sermons all over the world. These books would sell for $25 each if you bought them in a bookstore. We're letting you have both of them for $25, and that includes postage. Write to me, Dr. R.L. Hymers Jr., Dr. Hymers, Hymers, at the address on the top of the screen, Post Office Box 15308, Los Angeles, California, 90015. Make a check out to the Baptist Tabernacle of Los Angeles or to Dr. R.L. Hymers Jr. Either way, it'll get to me, and we'll send you both these books. This is a $50
a $50 offer, you get both of them for $25. That includes shipping. So please write to us. Now we're going into the service, which is now underway, and God bless you for watching. If you are watching on YouTube or on our website or on our app, you are in the Saturday evening service at the Baptist Tabernacle. 感谢大家通过 YouTube、通过视频、通过我们的应用程序观看礼拜六晚上在进修会幕举行的礼拜。 Si están mirando en el YouTube, el sitio en Terredo, el app, gracias por mirar. Es sábado en el Tabernáculo Bautista. Our sermons go out in over 40 languages to nearly every country of the world. 我们讲的道通过40多种语言，已经传遍了几乎世界各个地区和国家。 Los sermones van en 40 idiomas, más de a todos los países del mundo. Our live services go out in English, Spanish, and in Chinese. 而且视频以中英西3种语言传遍了世界各地。 Los servicios en vivo están en inglés, español y chino. And because our sermons go out all over the world, we get emails from all over the world. 我们也从世界各地收到了很多电邮。 Tenemos sermones por toda parte del mundo y recibimos email de todas partes del mundo. Why don't you send Dr. Hymers an email? 希望您也能够发电邮给我牧师海博士。 Mándale tú un email, Dr. Hymers. Dr. Hymers' email address is coming up at the top of the screen right now. 海博士的电邮地址现在就在屏幕的顶端。 El email de Dr. Hymers viene en la pantalla ahora. We will not read your last name, but do tell us what country you're writing from when you write to him. 请你发电邮的时候，千万要注明你发电邮的国家。 No vamos a decir tu apellido, pero di el país donde estás escribiendo. Dr. Hymers reads and responds to each email personally. 海博士会读每封电邮，并给他们回信。 Dr. Hymers lee y da respuesta a cada email personalmente. Take, for example, this is an email from Kenya. 下面这封电邮来自肯尼亚。 Este es un email de Kenia. And this person writes, Dear Dr. Hymers, 这位朋友写道说：“亲爱的海博士， Esta persona escribe, estimado Dr. Hymers. thank you so much for your sermon, The Lesson from the Lepers on 2 Kings 7:3 through 10. 感谢你讲了一篇道，讲到了在这《列王记下》里面讲到的几个麻风病人的故事。 Gracias por su mensaje sobre el segundo de Reyes que viste ahí. Your sermons are a great help to me. 你讲的道对我帮助相当大。 Sus sermones son gran ayuda a mí. I look forward to hearing from you. Amen. And this is Charles from Kenya. 这位叫 Charles 从肯尼亚乡，我希望能得到更多你们的信息。 Este es Charles de Kenia. And Dr. Hymers responds, Dear Charles, 海博士这样回信说：“亲爱的查尔斯， Dr. Hymers da respuesta, estimado Charles. thank you for letting me know which sermon you liked. 感谢你告诉我哪一篇信息对你帮助很大。 Gracias por decirme cuál sermón fue el que te gustó. I am glad that our sermons are a blessing to you. 我很高兴我们讲的道对你是一种赐福。” With love and respect, Dr. Hymers. 海博士这样回信说：“感谢你。” Con amor y respeto, Dr. Hymers. And here is an email that we received from India. 下面这封电邮来自印度， Acá un email de India. And this person writes, How to preach the gospel about Jesus Christ. 这位朋友写信说如何要宣讲耶稣基督的福音。 Este escribe cómo predicar el evangelio de Jesús. This is Sanjay from India writing in Hindi. 这位叫Sanjay的印度的朋友呢，他从这个印度发信。 Este es Sánchez escribiendo de India. And Dr. Hymers responds, Dear Sanjay, 结果海博士这样回信说：“亲爱的Sanjay， Dr. Hymers dice, estimado Sánchez.
The only thing I can give you a lesson I gave you a couple of years ago on how to prepare an evangelistic sermon. 我只能讲到我几年前讲的如何准备一篇福音的宣讲。 Te voy a dar cómo predicar un mensaje evangelístico. I am sending it to you in Hindi. 现在用印度语呢发给你。 Te lo estoy enviando en hindi. Please pray for us as we start a new Chinese church that God will protect us from the demons. 请你继续为我们祷告，我们正在开创一个新的华人教会，这样神保护我们不受鬼魔的攻击。 Por favor, ora para nosotros cuando empezamos una nueva iglesia china de que Dios nos proteja de los demonios. With love and respect, Dr. Hymers. 海博士这样充满敬意的回信给他。 Con amor, respeto, Dr. Hymers. Why don't you get our app on your cell phone? 希望你弄你的手机上面能得到我们的应用程序。 Consigue nuestro app en el teléfono celular. Go to our website at www.sermonsfortheworld.com. 请你到网站 sermonsfortheworld.com 上， Ve a www.sermonsfortheworld.com. Look for the green button that says app on it. 找到那么一个有 app 字样的这个绿色按钮， Busca el botón verde que dice APP. Click on that button, do what it says, and God bless you as you do it. 点击后按照上面所的指点的去做，愿神赐福你了。 Marca ese botón, haz lo que dice, Dios te bendiga cuando lo hagas. Now our preacher this evening is our founding pastor, Dr. R.L. Hymers Jr. 今晚为我们讲道是我们奠基牧师海博士。 Nuestro predicador esta noche es nuestro fundador, Pastor Dr. R.L. Hymers Jr. Dr. Hymers has 3 earned doctor's degrees. 海博士已经得到了3个正德的博士学位。 Dr. Hymers tiene 3 títulos de doctor. He has been in the ministry for over 61 years, and in that time, God has used him mightily in saving souls and fighting for the cause of Christ. 他传道已经61年了，其中已经拯救了很多的灵魂，为基督的事业增长了很多的事情。 Ha estado en el ministerio 61 años y Dios lo ha usado poderosamente para salvar almas para Jesús. Please welcome Dr. Hymers as he comes to speak for us. 请一同来欢迎。 Por favor, darle la bienvenida. Well, amen. Tonight, I want to talk to you about my wife. 今晚我要谈谈我的妻子。 Esta noche quiero predicar acerca de mi esposa. Turn with me to James chapter 1. 打开雅各书第1章。 Voltea Santiago 1. James chapter 1 and verse 12. 12节。 Santiago 1:12. Please stand for the reading of God's word. James chapter 1 verse 12. 雅各书1章12节。 Santiago 1:12. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. 忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后，必得生命的冠冕，就是主应许给他们就爱他的人的。 Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando porque lo ha resistido la prueba, recibirá corona de vida de Dios que ha prometido que la ame. Amén. You may be seated. 坐。 For that verse to mean anything to you, you have to be thinking about the future. 如果这些经文想对你有些什么说话的话，你必须要想考虑未来。 Para que ese verso sea importante, tienes que pensar del futuro. The people that split our church are not thinking about the future, no. 所以很多我们教会里面人没有思考未来， Los que quebraron la iglesia no piensan del futuro. And they're not thinking about God. 也没有思考神。 Y no piensan de Dios. I don't care how beautifully
the apostate Chan prays, he's not thinking about God and he's not thinking about the future. How could he be? 无论他这个离道反教的这个城市如何祷告，他没有想到神，没有想到未来。No importa que ello da hora del apostolado Chan, él no puede ser correcto. How could he be, Mrs. Tsukamoto? 这个毛头太太， ¿Cómo puede ser? How could he be thinking about the future? 他怎能思考未来呢？ ¿Cómo puede pensar del futuro? How could he be thinking about the Bema judgment? 他如何能在思考未来的审判？ ¿Cómo puede pensar del juicio de la Bema? How could he be thinking about the last judgment? 他如何在思考最后审判呢？ ¿Cómo puede estar pensando del último juicio? For that matter, how could he be thinking about God? 如此的话，他如何在思考神呢？ ¿Cómo puede estar pensando de Dios? And this has been the pattern for many years. 这正是我们教会们很多的多年的状况。 Eso ha sido el ejemplo por muchos años. People that thought that Christianity is fake and that they could do it without, they could do it. I can do that. 他们很多人总以为基督教是个装假的，人都可以这么演戏。 Eso pensaron que la cristiandad falsa y que la pueden hacer. To me, it's always been the person who thinks I can't do it is the only one that's a good Christian. 在我来讲，就是那些自认为办不到的那些人才是真正的基督徒。 Yo siempre he considerado ese que dice que no lo puedo hacer, que es buen cristiano. And the fact that these people thought I can do it shows that they're not Christians at all. 当他们自认为可以办到或可以办成这事儿的时候，证明他们不是基督徒。 El hecho que piensen que lo pueden hacer muestra de que no son cristianos. For the Christian depends on God and Jesus and God's grace and realizes that in him, in me, dwelleth no holy thing, 真 as 正 Paul said. 基督徒所依靠的是神，靠的圣灵，他们自身之内呢，根本没有什么善良之处。 El cristiano como da Pablo sabe de que no hay nada bueno que mora dentro de él. Now, my dear wife is not like that at all. 我的妻子根本不像那样。 Mi querida esposa no es así. Some of them that went with the apostate Chan, oh, she's married to the pastor, that's why she does what she does. 有很多跟随那个城市那些离道反教人，他们说哦，她是一个嫁给了一个牧师，所以她这样去做。 Algunos que fueron con el apostolado Chen piensan de que ella es casada con el esposo, por eso hace lo que hace. We celebrated our 37th wedding anniversary yesterday. 昨天我们一同吃了蛋糕，庆祝了37年结婚纪念日。 Celebramos el aniversario 37 ayer. I know my wife better than anybody else in the church except maybe her mother. 除了她的母亲之外，我对我 Maybe 妻子 maybe 了 better 解 than 的 her 是最多 mother.。Yo conozco a mi esposa mejor que cualquier otra persona, menos que quizás la mamá y quizás más que ella. I know that my wife would be just what she is right now if I were dead or if I had never lived. 我知道我的妻子，如果是即便我没有生存过，我死去的话，她仍然是按照同样这样子侍奉耶稣。 Yo sé de que mi esposa sería lo que es ahora, aunque yo no hubiera vivido o estuviera muerto. She never considers what she does in the church a job to be paid or a ministry to be performed. 她从来没有考虑到自己在事工上面做的事情是值得要拿工资啊，或者怎么样，靠人家去赞赏。 Nunca considera lo que hace en la iglesia un trabajo que se debe pagar, un ministerio, algo que hacer. Mr. Sanders, would you go back there and sit beside Robert and help him to sit still? Mr. Cerrone can't do that. Sit beside him. Leslie's coming in from, my son's coming in from New Mexico. Before the foundation of the world, your name, Ileana Patricia Cuellar, was written in God's book of life. 在寰宇成型殿之前，你的名字伊利安娜·帕tricia·奎亚已经写在神的这个生命册上。 Antes de la fundación del mundo, tu nombre, Ileana Patricia Cuellar, fue descrito en el libro de la vida de Dios. It was my privilege to preach John chapter 3 verse 16 to you long ago before I ever met you. 很久以前的一天晚上，我很偶然有幸宣讲了约翰3章16节。 Fue mi gran privilegio predicar Juan 3:16 una noche de mucho tiempo antes que te conocí. You weren't looking for a feeling, you were looking for Jesus. And so you got saved the first time you heard the gospel. 那天你并没有在寻求自身的感受，所以你接待了并信靠了耶稣基督。 Before the foundation of the world, your name, Ileana Patricia Cuellar, was written in the Lamb's Book of Life.
在寰宇奠基之前，你的名字伊利亚娜·派垂莎·奎亚尔的名字已经记在了生命册上。 Antes de la fundación del mundo, tu nombre, Ileana Patricia Cuellar, fue escrito en el libro de vida de Dios. One evening long ago, you came to a wedding. 很久以前一天晚上，你来参加一场这是个婚礼。 Una noche hace tiempo viniste a una boda. I preached a short sermon on John 3:16, and you were saved by trusting Jesus. 当时我宣讲的是约翰3章16节，你听后呢就信靠了主耶稣。 Prediqué un sermón breve sobre Juan 3:16 y tú fuiste salva por confiar en Jesús. You were not a Sandemanian. 你并不是三德曼主义者， No eras sandeministro. You wanted Jesus, not the words of a page. 你希望得到的耶稣，而不是言辞。 Tú querías a Jesús, no las palabras de una página. And so you went upstairs and you were counseled by me on a tape recording. 结果呢，你上了楼以后，从这个录音上面听到了我的声音。 Subiste para arriba y fuiste aconsejado por mí en una grabación. You were saved, absolutely saved. 结果 No counseling, no personal counseling, and I don't even think you had a Bible when you came in. 结果 But 当 you were 时 saved the very first time you heard the gospel because you were not looking for a feeling, you were looking for Jesus. 当时那天晚上，你手中好像连圣经都没有，结果呢，没有在寻求一个言辞，你寻求的是耶稣基督。没有人当面给你做引导的时候，你仍然信靠了耶稣。 Que nadie te aconsejó de tú fuiste salvada y la cosa es de que no estabas buscando una emoción, algo que sentir, en vez estabas buscando a Jesús. And so you received Jesus, and you were sealed in the book of life forever. 你接待并信靠了耶稣，结果被永远封存在神的生命册内。 Recibiste a Jesús y fuiste sellado en el libro de la vida para siempre. But the best for you lies ahead. 但最好的对你来讲的仍在未来， Pero lo mejor para ti está adelante. Because your life shows that you are an overcomer. 因为你的生命证明你是个得胜者。 Tu vida muestra que tú eres vencedor. Jesus said, "He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment." 耶稣这样指出：凡得胜的必穿这样的白衣。 Jesús dijo, el que venciera será vestido en vestiduras blancas. And I will confess Ileana's name before my Father and before his angels. 我且在， Revelation 3:5. 并且我在我的父亲面前，在众使者面前认伊利亚娜的名。启示录3章5节。 Confesaré su nombre, Ileana, delante de mi Padre y delante de sus ángeles. You were clothed in a beautiful peach-colored dress at your first communion in the Catholic Church. 在你首次圣餐礼上，在这个天主教会里边，你曾经穿这个美丽的一个这个桃子色的这个连衣裙。 Estaba vestido en un bello vestido de rosadito en tu primera comunión en la iglesia católica. You were clothed in a stunningly beautiful wedding dress on the day we were married. 在我们结婚那天，你穿的婚纱是何等的艳丽纯洁。 Vestido en bello vestido de boda blanco el día que fuimos casados. But these dresses were far less important than the white raiment you will be clothed in when you stand before the Lord Jesus Christ. 但这一切的衣着比不上你站在主耶稣面前，当时要穿那种白衣那么重要。 Pero sus vestidos serán no en comparación con el vestido blanco cuando estés ahí con Jesús. And Jesus will place a crown of righteousness upon your head. 耶稣会将公义的冠冕加在你的头上。 Jesús pondrá una corona de justicia sobre tu cabeza. And then the saints and angels will sing to Jesus, "Thou art worthy, for thou hast slain and hast redeemed us by thy blood, and they shall reign upon the earth." 然后众圣徒与天使会像耶稣这样高歌说：“你有资格，因为你用自己的血从各族各方各民中买了我们亲爱的伊利亚娜。” Entonces los santos cantarán, Ileana, digno eres porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, reinará sobre toda la tierra. The consecrated cross I'll bear till death shall set me free, and then go home a crown to wear, for there's a crown for me. 圣十字架，我愿背负，至死方可自由。回到天家，享受至后的这种必然得到荣耀的冠冕。 La cruz consagrada, ahí llevaré corona para mí. Upon the crystal pavement down at Jesus' pierced feet, joyful I'll lay my golden crown, and his dear name repeat.
接近宝座水晶台阶，俯伏刺上足前，我必崇拜，抛下冠冕，主名欢呼永赞。 Sobre la calle de cristal, ahí yo a tus pies pondré la corona, a tus pies adoraré. Must Jesus bear the cross alone by Thomas Shepard? 耶稣应当独背十架吗？ Tiene que llevar Jesús la cruz solo por Thomas Shepard. When I first knew you, you were so beautiful that I knew I didn't deserve a girl like you. 当我第一次见到你的时候，你是如此的美丽，我自叹不配得到像你这样的仙女。 Cuando primero te conocí, supe de que no merecía una muchacha tan bella como tú. I took you to see Dr. and Mrs. McGowan. 我带你去见麦考文医生夫妇， Te llevé a ver al doctor y señora McGowan. I was so proud of you. 我为你感到极为骄傲。 Tan orgulloso de ti. You have a lovely smile on your face in the picture they took of us that day. 那天他为我们拍照中间的相片，你是面庞上面笑容可掬。 Sonrisa bella en la cara en la foto que tomaron ese día. That picture is on my desk at home. 那贴照片就在我家里面的书桌上， Esa foto está en mi escritorio en la casa. I look at it every night. 每晚我都会见到。 La miro cada noche. When we were married, someone took a picture of you as you waited for the wedding march to begin. 当我们结婚那天呢，有人在你等候婚礼开始的时候为你拍了张照。 Cuando nos casamos, alguien tomó foto de ti cuando esperabas para comenzar la marcha de boda. That photograph hangs in my home study and also in my office here at the church. 那张像挂在我的家庭办公室里面，同时在教会的办公室里也有。 Esa foto está en el estudio en la casa y también en la oficina acá en la iglesia. You were stunningly beautiful in your wedding dress. 你那张婚纱照太惊艳了， Bellísima en tu vestido de boda. Your face looking down like that of a holy angel. 你双眼低垂，犹如圣洁的天使。 Tu cara mirando para abajo como una santa de ángel. When I saw it, I knew I did not deserve you. 当我看到他时，我知道自己不配得到你。 Cuando lo vi sabía que no te merecía. Perhaps you thought, I don't think you did, but most girls would, that you were marrying a pastor of a big and thriving church. 也许你会认为你在嫁给一个蓬勃发展中的大型教会的牧师。 Quizás no pensaste, como muchos hubieran pensado, que estaba casando con pastor de una iglesia grande. Because we had more than 1,000 people then. 因为那时候我们超过1000人出席我们的礼拜。 Teníamos más de 1000 personas entonces. You did not realize that most of them would leave, and you would have to be married to a struggling pastor. 你没有意识到，他们中间多数的人会离开，而且你会与一个终生这样的挣扎苦斗的这么一个牧师终身结旅。 No sabías que la mayoría de la gente se iba a ir y que ibas a estar casado con un pastor que iba a luchar. And you would have to go through one heartache after another in the church splits that came. 并且你将经历一场接一场的这个痛心的教会分裂，而且连年不断。 Y tú vas a pasar un dolor de cabeza de otro, de corazón, uno tras otro. I am so sorry that I didn't have a better life prepared for you. 我很抱歉，我没为你准备好更美好的生活。 Estoy triste que no tuve vida mejor preparada para ti. May God forgive me. 愿神能原谅我。 Que Dios me perdone. Next to that photo is another one, 在那相片旁边是另一张相， Al lado de esa foto hay otra. a photograph of the two of us holding our twin boys, a few weeks old. 我们俩抱着我们的双胞胎儿子，才几个礼拜大。 Otra foto de nosotros con los gemelos de unas cuantas semanas, nuestros hijos. As always, you are smiling a beautiful smile. 与往常一样，你美丽的面孔上笑容可掬。 Como siempre, una sonrisa bella. We didn't realize that we were about to go into another heartbreaking church split a few weeks later. 我们没有意识到，我们即将进入在几个礼拜之后呢，一场这个令人心碎的教会分裂。 No sabíamos que iba a haber un quebrantamiento de otro en unas cuantas semanas. You were only 20 years old, 那时你才20岁， Solo 20 años de edad. with two big boys, one under each arm. 2个孩子一手一个抱着， Con 2 hijos grandes, uno con cada brazo. A 20-year-old girl, 20岁的女孩子， Muchacha de 20 años. stewarding 3 classes, 作为2小组的这个小组长， Guiando 3 clases. because the boys that were not men, the boys that were doing it wandered away. You stayed to do the work. 曾经做小组长那些孩子们呢，早就离开了。 Los hombres no, los varones que estaban haciendo la obra se fueron y no hicieron la obra.
It brings tears to my eyes that I had nothing better to give you but sorrow as we entered yet another church split. 如今，当我们步入另一场教会分裂的时候呢，除了伤痛之外，我什么都不能给你，这让我落泪。Me trae lágrimas pensando de que no tenía nada que dar menos que a tristeza en otro quebrantamiento. I offered you a happy life, and all I could give you was decades of suffering and pain. 我总希望能赐给你一个幸福的生活，但能带给你的却是数十年的痛苦与磨难。Te ofrecí vida feliz, pero solamente te di décadas de sufrir y dolor. And those that attend the church have no idea what a pastor's wife goes through. You have no idea. None. 参加教会的那些人根本没有意识到，无法意识到一个牧师的这个妻子经历的人生。Los que vienen en la iglesia no saben qué es lo que pasa la esposa del pastor. Even close friends who have been with us for decades have no idea what you went through. 即便 None. 我们几十年的朋友都无法意识到，或者根本看不到你经历的这个内心的痛苦。Aún amigos de décadas no saben qué ha pasado. You were teaching them in homeschooling in our kitchen while their parents were teaching them not to obey the pastor, not to dedicate their lives. 当你在我们家里面家教他们的孩子的时候，他们的父母呢，却带人们以身为则的去引导着孩子不要服从牧师。Estaba enseñando en la cocina, en la escuela, pero que los padres estaban enseñando que no dediquen la vida. You were teaching them to do right while their mothers were teaching them to do wrong. 你教他们做正确事，但他们的母亲教他们做错事。Tú les enseñaba que hicieran bien y los padres, la madre decía que no. They will never know what you went through. 他们永远无法知道你经历的那种心里面的这个争斗。Nunca van a saber que tú pasaste. There are people that pride themselves in what they've done for the church, but none of them goes through 1/20th of what a pastor's wife goes through every day. 很多人他们自吹自擂，自己为教会做了很多事，但他们根本没有意识到自己做的比起牧师的妻子1/21都不同。Hay muchos que dicen de lo que han hecho para la iglesia, pero no pasan nada en comparación a lo que pasa tú cada día. When they were small, they were punished, not because they were bad. They were model children. They were punished because they were my sons. 当他们小时候，他们受到了责罚，因为他们是我的儿子，所以责罚他们。Cuando eran pequeños fueron castigados no porque eran malos, porque eran niños buenos, fueron castigados pues porque eran mis hijos. My boy climbed in that window before we closed it up. 我的孩子曾爬上那个窗口，后来我们把这个封起来了。Mis hijos se puso en la ventana antes que se cerró. About a year and a half old, 1岁 ready 半 to fall 3 stories, when someone rushed in and grabbed him because the people that were watching him would just as soon have had him fall. After all, he was a pastor's son and he needed to be punished. 所以他们这个孩子们几乎要从这窗口跌 You 下 say 去。 that's too hard. No, that's exactly what happened. Alguien vio y lo agarró, pero los que estaban cuidando no estaban vigilándolo bien porque ellos me pensaron de que sí merece que se caiga porque merecía ser castigado. My other son was put in the corner every single Sunday morning. Before the Sunday school began, put him in the corner. We know he's going to be bad. After all, he's a pastor's son. 所以每次我们这个主日学校开始之后，他之前就已经把这个孩子放在角落里边，让他受关禁，因为他是牧师的孩子。Y ponían el otro en la esquina antes de la escuela dominical, no había hecho nada, pero sabían de que iba a ser mal. They put a dunce cap on his head and stuck him in the corner before the Sunday school class even began. Isn't that right, Wesley? Every Sunday, because he was a pastor's son. 每个礼拜， And the pastor's son must be punished 牧师的孩子必须 for 受责。 existing. 他们就把他戴这个高帽，让他站在这个角落里边受责罚。 Le ponían sombrero de tonto y lo pusieron en la esquina cada domingo porque tenía que ser castigado porque era el hijo del pastor y solamente existía. Every Sunday. No respite. Dr. Hymers, why didn't you lose your sons? Why didn't you lose your sons? I'll tell you why. Because my wife is Ileana. That's why. That's the only reason. 不是为什么你的孩子没有离开教会呢？正是因为我的妻子是伊利亚娜。 ¿Por qué no perdiste tus hijos? Por causa de que Ileana es mi esposa, es el único razón. And I never shielded my boys.
而我从来没有诱惑或者是就是为我的孩子们就是捍卫他们。 Nunca escondí mis hijos. I let them see me when I was in sorrow, when you were in sorrow. 所以当我们伤心的时候，我让孩子们看到我们。 Dejé que me vieron cuando estaba en tristeza, tú en tristeza. My boys were never included in anything. 我两个孩子从来没有任何的活动中间教会里面参与进去。 Mis hijos nunca han incluido en nada. When there was a birthday party for one of the other children, my sons were never invited. Never. 当 No exceptions. 毫无例外，当其他孩子们庆生的时候，在教会里面从来没有去邀请我孩子。 Cuando era fiesta de cumpleaños para los otros niños, nunca invitaron a mis hijos, ni sin excepción. After all, we don't want the pastor's children here. He might tell the pastor that he saw something wrong, which they never did, by the way. Never. 顺便讲讲，就是他们从来没有告诉我，在背后讲别人的坏话，就是告别人做什么 Set 错 up 事。 straight, No querían el hijo del Mrs. Mencia. pastor por causa de que no querían que se hiciera algo mal. My boys are still in church. 但我两个孩子现在仍在教会里。 Mis hijos todavía están en la iglesia. They're 35 years old and they've never missed. Leslie has never missed a Sunday. Never. Since the day he was born. I think he was born on a Monday. He came to church the next Sunday and has never missed since then. Never. 而莱斯利呢，他从出生礼拜一那天一直到现在呢，就是他紧接着每个礼拜天都在教会里。 Lassie nunca ha fallado en la iglesia, nacieron el lunes y nunca ha fallado en la iglesia jamás. And they criticized my wife for that. 结果他们就此呢批评我的妻子。 Criticaron a mi esposa por eso. She brings her boys to church every Sunday, even if they have a cold. Puts them in the other room and makes sure they're in church. She's no good. They were no good, and that's why they're not here, and their children are going to hell. Tell somebody I said that. 他们在那指责我的妻子说，他们的孩子并不都带到教会来，但那些指责的人，他们才是没有用的人。他们的孩子已经离开了教会。 Ellos criticaban a mi esposa por poner los niños enfermos en el otro cuarto, trayéndole a la iglesia. Ellos no servían. Then there's a photograph of my 60th anniversary in the ministry taken at the Nixon Library. 然后就是那张在尼克松总统图书馆拍摄的照片，我们在庆祝传道60周年纪念日。 Y hay fotos de mi aniversario 60 en el ministerio en la biblioteca de Nixon. That night, amid all the festivities, I had the haunting feeling that the worst was yet to come. 那天晚上，在各种各样的庆典中，我有一种预感，好像最糟糕的时刻即将来临。 Esa noche pensé que lo peor iba a venir. Everyone applauded, everyone smiled. I thought, oh no, 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 the worst is yet to come. 人人在这鼓掌欢笑，但我说糟糕，很糟糕的事即将来临。 Todos aplaudieron, a todos de bien, pero de lo peor iba a venir. In less than 9 months, Mr. Griffith wanted to grab me by the throat in front of several witnesses. 不到1年之后呢，结果葛利菲斯先生就想抓住我的脖子掐我。 Menos de 9 meses, señor Griffith me quiso agarrar por la garganta en frente de testigos. In less than 10 months, the apostate Chan took all of the girls my wife had been working with and started his own, quote, church, unquote, with them. 结果10个月之内，这个离道叛教的这个陈氏呢，带走了全部那些我太太所真正带来跟他们工作的这些女孩子们，开创他们自己所谓的教会。 Y unos meses después, el apostatado Chan llevó a las muchachas que mi esposa había traído para empezar una nueva iglesia. And he made my wife cry. 让我亲爱的妻子落泪。 Hizo a mi esposa llorar. I could have choked him to death the night he made her cry. 当时我看到妻子落泪的时候，我非常伤心。 Lo pude haber ahorcado la noche que hizo que ella llorara, But I didn't, 我没有去因此而报复他们， pero no lo hice. because by experience I know what a failure he will be, how his children will go to hell, how tears will run down his face, how he will say, "Oh God, forgive me," and God will hold him guilty and close the heavens to him. 因为靠经验我知道他会如何的失败，而且最后他会落泪，看到自己的孩子进入地狱，最后呢，天堂的大门向他关闭。
Pero dice nada porque sé de que Dios lo va a tener culpable y va a cerrar los cielos a él. For you see, the apostate Chan is a complete hypocrite. 因为离道叛教的陈氏完全是个伪君子， El apostatado Chen es completa hipócrita. He cried, he wept, he sobbed on the floor, saying, I've been guilty. I've been guilty of bitterness against Dr. Hymers because he won't let me preach. 因为他在当众曾经自我坦白说是他曾经因为牧师没有让他宣道了，感觉内心的苦闷。 Llorando con la lágrima en el piso diciendo de que tenía amargura contra el Dr. Hymers por no dejándolo predicar. And about a few months later, he split the church because he had to preach even though he doesn't have the gift. 结果几个月之后，他必须要去宣道，结果把教会分裂了。 Y unos cuantos meses después quebró la iglesia porque tenía que predicar aunque no tenía el don. And the bad time did come. 最后呢，这个困难的时刻 Not 终于来 even 临。 one tiempo malo year. vino. Not even 1 year after they stood to applaud at the Nixon Library. Not even 1 year later, they left. They dragged the guts out of our church, and anybody else would have quit, and many preachers would have killed themselves. 就在我们庆祝这个尼克松博物馆那个之后呢，不到1年，他们就把教会分裂，带走了很多人。其他很多牧师早就会辞职或者甚至自杀。 Y muchos se hubieran matado a sí mismos, pero pasó todo este quebrantamiento. And all of my wife's friends left the church, all of them. 结果我妻的全部的朋友都离开了教会。 Todos los amigos de mi esposa se fueron todos. The girls that she had in her house, 在我们家里面，他招待那些女孩子们， Las muchachas que venían a la casa, the girls that she prayed for every night. 就是他为这祷告那些女孩子们， las muchachas que oraban por cada noche. Stabbed her in the back and went away smiling. 结果在背后捅了一刀，而且带着笑容离开了他。 All your friends left the church, and you had to trudge on alone, as usual. 你的朋友全都离开了教会，你不得不艰难的、孤独的挣扎下去。 Todos tus amigos se fueron de la iglesia y tú tuviste que continuar sola. Even though you had a terrible sickness that nobody knows about. 而且忍受了多人无法知晓的可怕的疾病， Aunque tenías enfermedad horrible que nadie sabe. Because you wouldn't let me tell them. 因为你不让我去告诉大家。 Porque no dejabas que yo le dijera. I wish now that the whole evening at the Nixon Library had been a tribute to you, 现在我真 not 希望 me. 那天晚上在尼克松总统博物馆的整个晚上都是在向你致敬，而不是向我。 Hubiera sido mejor que si el tributo en la biblioteca de Nixon hubiera sido a ti en vez de a mí. Please forgive me, Ileana, for taking all the glory and praise instead of giving it to you. 伊利亚娜，请你原谅我，那天把所有的荣誉和赞美呢都接受下来，并没有把它归功于你。 Perdóname, Ileana, por tomar toda la gloria y alabanza en vez de darlo a ti. You're a great man, Dr. Hymers, they say. You never quit, no matter what happens. 有很多人说，还不是你从来不会放弃。 Eres grande hombre, dicen a Dr. Hymers, nunca te has rendido. The glory does not belong to me, it belongs to my wife. 荣誉不归于我，而是归于我的妻子。 La gloria no pertenece a mí, pertenece a mi esposa. Other men have nervous breakdowns. 其他人早就精神破碎了。 Otros hombres se quebran. Other men have heart attacks, 其他人早就心脏病发作了， Otros hombres ataque corazón. gastritis, ulcers. 他们很多人胃溃疡等等其他的疾病。 Gastritis y úlceras. Burned out forever. There's a lot of men like that. You can read about them in Dr. Roy Branson's great book, Church Split. 很多人就此的身体一阵不绝。我告诉你们，你可以在 Roy Branson 的这本书里面《教会分裂》读到很多这样的例子。 Quemado por siempre puede leer de ellos en el libro de Roy Branson, Quebrantamiento de Iglesia. And people will never know, even though they hear the words, they'll never know that those things did not happen to me because of you, Ileana. 他们很多人都不知道这些事情没有落在我的头上，因为你伊利安娜照看了我。 La gente no sabe de que eso no pasó a mí por causa de ti, Ileana. Imagine what would have happened if you had been like Judith. 如果你像犹大一样， Imagínate si hubiera sido como Judá. I have often thought, what would have happened
to this church if my wife had been Judith. 我总是思考过，如果我的妻子像犹大的话，会怎么样？ Pero he pensado que hubiera sido si mi esposa hubiera sido Judas. There would be no church here. 教会不会存在。 No tendríamos iglesia acá. Now I'm an old man. 现在我已经年事很高， Ahora soy un anciano. People are so funny. Americans. 每个人很可笑。 La gente son tan rara, americanos. Invariably, American women especially will say, "You're not old." My God, I'm almost 80 years old. 很多白人女士说你年纪不大，我告诉你，已经接近80岁，年纪还不大吗？ Las mujeres americanas dicen que no tienes edad, pero casi tengo 80. And I know how old I am. My knee is so full of arthritis I can barely get out of bed in the morning. 我自己知道我的年岁多大。早上的时候，因为这个关节炎呢，我简直是风湿性关站得不起来。 Yo sé qué edad tengo, mi rodilla tiene tanto artritis que casi ni me puedo parar en la mañana. I am so ashamed, Ileana, that I have not given you a better life. 很对不起，我没有把更好的生活赐给你， Tanta vergüenza, Ileana, que no te he dado vida mejor. Please forgive me. 请你原谅我。 Por favor, perdóname. And then my mother came to live with us. 然后我妈妈来同我们一同居住。 Entonces mi madre vino para vivir con nosotros. The first 2 years, she was drunk every day. 前2年她天天酗酒， Los primeros 2 días borracha mi madre cada día. Smearing her face with mashed potatoes in front of preachers that were visiting our house. 结果呢，把那个土豆呢插在你的脸上。 Manchando la cara con papas cuando estamos comiendo ahí como predicadores en la casa. Drunk again. 前2年她又 Borracha 是酗酒， de nuevo. Half a pint of vodka, 6-pack of beer, 3 packs of cigarettes every day. 每天喝他们半加仑的这个伏特加等， Mucho licor y cigarrillos cada día. Screaming and yelling. 大喊大叫。 Gritando mal. She'd get the boys in the car and drive away drunk as drunk. And you were so worried that she'd crash the car. 结果他把那2个孩子、孙子带在车上开出去，酗着酒，你非常担忧的孩子在这撞车上面就受伤。 Y manejando el carro con los niños a borracha y tú con cuidado, preocupada que ibas a chocar. An extremely unpleasant situation for a young woman to be in, Ileana. 伊莲呢，当时你这个年轻的女子处在这样的状态下，非常很多人都受不了。 Una situación muy dura para que tú estuvieras una muchacha joven, Ileana. With the church splits going on, 同时忍受了教会分裂的痛苦， Con el quebrantamiento pasando. with your friends constantly leaving the church, 朋友一个接一个离开教会， Con tus amigos constantes yéndose de la iglesia. with my mother screaming in the backyard and driving the boys when she was too drunk to walk. 结果在后院里边，我的母亲却在里面拉着孩子们大喊大叫。 Con mi madre manejando, gritando cuando estaba borracha. But you never complained. 但你从来没有抱怨， Nunca te quejaste. I don't recall that you ever complained about my mother. 我从来没有想就是记得，就是你曾经抱怨过一次， Nunca te quejaste de mi madre. And you didn't realize she was watching you all the time. 但你没有意识到她一直在盯着你看。 No te fijaste que te estaba vigilando todo el tiempo. When she was suddenly converted at the age of 80, it's because of you. 当她80岁的时候，突然间得到转变的时候，正是因为你的影响， Cuando ella fue salva a la edad de 80 fue por causa de ti. You took care of her. 你照看了她， Tú la cuidaste. You loved her. 你爱戴了她， Tú la amaste. You won her to Christ. 你赢得了她，信了主。 Tú la ganaste a Jesús. And Mother taught us a song. I've sung it all my life. I never thought of it very much. 而母亲呢，把她喜爱的一首圣诗教给了我们。 Mamá nos enseñó un canto que lo he cantado toda mi vida y no había pensado. When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings,
See what God hath done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. 主的恩惠样样要来数，主的恩惠样样要记清楚，主的恩惠样样要来数，必能让你稀奇而欢呼。 Cuando en la vida con la adversidad y los problemas, bendiciones tuyas, cuéntalas, númeralas y te sorprenda lo que Dios ha hecho. You've got him on the wrong side if you put him on the other side. Like Leslie does. Keep your hand touching him and you'll be okay. Little boy blue. I have listed 10 blessings. Puesto 10 bendiciones. 我列举了下列10点神的赐福， that came to our family in the midst of it was unpleasant. 当时非常是让我们不欢喜。 10 bendiciones que cuando he venido en este tiempo no va bonito. Not only did they punish my boys, and my boys were good boys, 不仅他们在那么惩罚我的孩子，而我的孩子是很好的孩子。 No solamente castigaron a mis hijos eran buenos. at the age of 5 they could come to church and sit without moving, 5岁， without wiggling, without somebody having to watch them, 5岁的时候坐到教会里面一 because 动不 you 动， trained them. Para los 5 años de edad podían venir a la iglesia, sentarse quietos sin alguien tener que vigilar porque tú los entrenaste. And you agreed with me when I told them you have to sit still or you're going to get punished at home or with a crack on the head there. 当时我 You supported me. 每 No, 次 no other mother in the church would have done that. They would have criticized their husbands. That's why they lost their children. 每次我警告孩子们要责罚他们的时候，你都是一直在支持我。其他的教会们母亲都在就是与丈夫作对。 Tú estuviste conmigo apoyándome en vez de corregir como las otras madres y por eso es que no lo perdiste. And they would have parties in the church for their children, but my boys were never invited. Never. 他们跟 Never. 教会其他的孩子们在开派对的时候，从来没有邀请过我的孩子。 Tienen fiestas en la iglesia para los niños, pero nunca invitaban a mis And niños. they would say to me, Papa, why didn't we get to go? 他们孩子会问我说：“爸爸，为什么他们不邀请我们呢 Dicen, papá, ¿por qué es que nosotros no pudimos ir? And I would say to them, because you're the pastor's son, and they don't like you.？” 我这样回答说：“因为你是牧师的孩子，他们不喜欢你。 Yo les decía, por causa que tú eres el hijo del pastor y no les cae bien. I read about these guys that talk about being raised in a fishbowl because they were the pastor's son. Tcha. ”我读到一些他们的故事，说他们作为牧师的孩子，好像在鱼缸里面长大一样。 Yo leo de esto que dicen que fueron creados como que si fueran una pecera de cristal por causa de que eran el hijo pastor. Dr. Lin's son, 林道亮的儿子， El hijo del doctor Lin, Pastor Wormbrandt's son. 像温布朗牧师的儿子， el hijo de pastor Rembrandt. We lived in a fishbowl. Everybody was looking at us. It harmed us. 人人都好像在那么观赏一样，他们是生活在这个鱼缸里。 Vivimos en una pecera y nos dañó. I don't say anything. 我根本一句 No 没有 digo 说 nada. But I know the reason that my boys are good. It's because of Ileana Hymers 就是因为 and nothing else. 而我知道我的孩子们之所以能够成为那么好孩子，Yo sé por causa de que mis hijos son buenos por causa de Ileana de Hymers y ninguna otra razón. And so, in the midst of literally Chinese water torture, we had many miracles. 因此我们在各种各样的长期的这个，好像中国人的这个滴水折磨一样，我们有很多奇迹。 Entre esa tortura de agua tuvimos muchos milagros. It's a shame that the wives in our church cannot tell about miracles because you don't have miracles if you're not willing to suffer.
如果 Miracles come in suffering. Wormbrandt should have taught you that. 文布朗早就应该教会你们，如果在受苦或受折磨之间，你们会知道奇迹是什么。 Vergüenza de que ha tenido que las mujeres no tienen milagro para decir, milagros vienen por sufrir. My mother was saved at the age of 80. 我母亲80岁的时候得救， Mi madre salva a la edad de 80. Every pastor told me, you cannot let your mother live with you. She's an alcoholic. She's drunk every afternoon. The boys see her falling off her bed. The paramedics come in and drag her out to take her to the hospital. You don't let your boys see that. 每个牧师都 Ileana said, she's Dr. Hymers' mother and she stays with us. 当时韦梦牧师都在那么建议说，不能让他这么酗酒这个老太太在那么天天下午看着孩子们就让孩子们看到她被拖到医院里面。结果伊莲娜就是回答说，她是牧师的母亲，也一定要跟我们住在一起。 Predicadores dijeron de que no puedes dejar que tu madre se quede ahí borracha con los paramédicos viniendo para conseguirla después que se cae. Pero dijo, no, es la madre del Dr. Hymers, tú dijiste, ella se queda. My mother was saved mostly because of the love you gave her and taking care of her, Ileana. 我母亲之所以得救，绝大部分就是因为你对她的爱心和照看。 Mi madre fue salva por el amor que tú le diste a Ileana. And your own mother was saved for the same reason. 你自己的母亲也是同样理由也得救了。 Tu propia madre salva también por la misma razón. And when they were big enough to go away, both of our sons stayed in the church. 在教会分裂中间，其他的孩子都已经离开了，但我们两个儿子却待在教会里。 Cuando los otros se fueron, nuestros hijos se quedaron en la iglesia. My son Leslie, right now, could buy a mansion in Beverly Hills. 我儿子 Leslie 现在可以在比弗利山庄买一栋这个高级宾馆， Mi hijo Leslie pudiera agarrar una casa grande en Beverly Hills and take 3 months vacations in the Caribbean. 去加勒比海3个月度假。 con vacaciones de 3 meses en el Caribe. He's a movie producer, you know, and he's been in production of a movie in New Mexico. He'll be here at 11:30 tonight. He will not miss tonight, even though he's coming in after a 16-hour day. 电影制作人，他在新墨西哥州在拍摄电影。现在今晚11点，他就回到我们身边参加这庆祝。 Está haciendo una película en New Mexico ahora y vendrá esta noche a las 11:30, aunque ha trabajado 16 horas en el día. Because he loves his mother more than life itself. 他爱母亲超过爱自己的生命。 Por causa de que ama a su madre más que la vida. John Wesley 约翰·卫斯理，第二个儿 John 子 Wesley is really the only friend I have in the church. 是一个教会里面唯一的另一个朋友。 el único amigo que tengo en la iglesia. How many pastors can say, my son is the best friend I ever had? 有哪位牧师可以说我的儿子是我最好的朋友呢？ ¿Cuánto pastor puede decir de que mi hijo es el mejor amigo que he tenido? And he's doing very well. 他很出色。 Y anda bien. And Robert gave us 2 outstandingly beautiful grandchildren. 而罗伯特给我们带来2个可爱的孙女 Y Robert nos ha dado 2 nietas bellas, Hannah and Sarah. 安娜和萨拉， Hannah y Sarah. And both of them speak 3 languages already. 他们 3 俩 languages. 都可以讲3种语言 It's。at 5 years old. Y hablan 3 idiomas aunque tienen 5. And God gave us Dr. Kagan. 而且神赐给我们凯根博士。 Dios nos dio Dr. Kagan. You'll never know. 你们永远无法知道， Nunca vas a saber. You'll never know. 你们永远不知道。 Nunca vas a saber. And Dr. Kagan sticks like glue. 凯根博士是一个很有意志力的人， Dr. Kagan se queda como pegamento. He's the associate pastor. 是我们的助理牧师。 Asociado pastor. He is the pastor now. 他现在是已经正式的牧师了。
y ahora es el pastor. People say he's not really the pastor. Oh, yes, he is. 他确实是正式的牧师。 Dice que no es pastor, sí es. I trust him with my life. 我把生命都给交到他手中。 That, Yo confío con that's, la vida. that's a miracle. I don't know of any other pastor in the world that has someone working with him like Dr. Kagan. 2 doctor's degrees, a Master of Divinity degree, a preacher, a counselor, an author. Why is that man in our church? 我不知道世界上任何其他 Why 教 does 会， he stay? Because of the beautiful church you gave him, Dr. Ileana. No, it's largely because of you, not because of me. I fight with him. 为什么凯根博 I 士 argue, not fight with him, I argue with him. But you are his outstanding example. 但正是因为我的妻子伊莲娜把这么一个美好的教会交在我们的手中，所以凯根博士才待下来。 Doctor Kagan, yo trabajo con él, qué maravilla, un caballero con 2 títulos de doctor, maestría en divinidad, pero la cosa es que tú eres el gran ejemplo. And God gave us this outstanding young man, Jack Nang. 而且神赐给我们一个优秀的严国辉先生， Dios nos dio de este hombre sobresaliente de Jack Nang, Who will be the next pastor of this church when Dr. Kagan and I can no longer lead it. 当我和凯根博士无力继续带领这个教会的时候呢，严先生成为这下一任牧师。 el cual será próximo pastor de la iglesia cuando el doctor Kagan y yo ya no podemos guiarlo. And God has given us a Chinese church 而且 that we, 神赐 that 给我 we, 们 that we can all be proud of. 一位新的这个华人教会，为此我们都非常骄傲、自豪。 Dios nos ha dado una iglesia china y por eso podemos tener orgullo. And this one is far more important than anybody will realize. 这个更重要， El tema importante que cualquiera se va a poder In imaginar. ways that cannot be described on paper. 是用笔纸和无法描述的方法。 Y manera que no se puede describir en papel. You, Ileana, have been used by God to heal the mood swings that plagued me from childhood. 神用你伊利安娜治愈了我从小受到这个困扰的这种情绪波动。 Tú, Ileana, has sido usado para sanarme de los cambios de temperamento que he tenido desde joven. Looking from the inside out, 从里向外看， Mirando de adentro para afuera. you are undoubtedly. Every pastor says this, but when I say it, it's true. You are undoubtedly the greatest pastor's wife in the whole wide world. 无疑你 Undoubtedly. “毫无疑问，伊利安娜，你是世间最佳的牧师之妻。 Sin duda eres la mejor esposa pastor en el mundo. When you were a young woman, when you were a young girl in Guatemala, you wanted to become a nun. 当你在危地马拉还年轻的时候，希望做个尼姑， Cuando eras joven en Guatemala querías ser monja. You are far more than a nun. 你远远超过了做一个尼姑。 Eres mucho más que una monja. You saved our church. 你拯救了我们教会。 Tú salvaste nuestra iglesia. Yes, you, more than any other person, saved it. 是的，在拯救这间教会的过程中，你的功劳超越了任何其他人。 Si tú más que cualquier otro lo salvó. If you had walked away, there would be no church because I would not be able to come. I would not be able to come to even one service. 一旦你离开的话， I would be finished. 那我就完了。 Si tú te hubieras ido, entonces yo no pudiera venir. Finney, how did he work his way in? What? Oh, Benita. I thought you said Finney. I thought, how did he work his way into this? Dr. Kagan, have I spoken too much about her? Stand up and say it. You are doing fine. Mrs. Hymers deserves everything that was said. Amen.
凯根博士长讲说，海师母配得到一切刚才我们讲到的赞赏。 Estás predicando bien, la señora Hymers merece todo lo que se ha dicho. You saved our church 你拯救了我们教会， Tú salvaste nuestra iglesia. more than any other person, including me. 功劳大于其他全部的人，包括我在内。 Más que cualquier otra persona, incluyéndome a mí. You have never wavered. 你从未动摇过， Nunca te desviaste. You attended every prayer meeting, even when I can't come because of the knee or the cancer or what, the medicine. 在我病 You 体缠 you attend every prayer meeting and every meeting of the church. Even if I tell you, don't go, you come anyway. I say, don't go, honey, and you say, I've got to be there. Thank God for you. 感谢神，你每次在礼拜都来参加。你会参加每次的祷告会礼拜。 Cuando no puedo por el rodilla o el cáncer, tú vienes a cada culto de oración, aunque te digo que no, tú vas. I know you better than anyone else in the world, 我在世上比任何人都了解你， Te conozco más que cualquier otra persona en el mundo. and I know that you are a saint of God. 我知道你是神的圣徒。 Yo sé de que eres santo de Dios. Absolutely, in the Roman Catholic sense, you are a saint of God. 就是罗马天主教里面讲的这个圣人。 En el sentido católico romano, eres santa de Dios. And I know that Jesus will give you a crown of righteousness in that day. 我知道耶稣会赐给你一顶正义的冠冕， Yo sé de que Jesús te dará una corona de justicia en ese día. But you will be given another crown 但我知道你还得到另一顶冠冕。 Pero se te dará otra corona. when you kneel before God, before Jesus at the Bema judgment. 在被马审判的时候，你跪在耶稣面前，你会得到另一面冠冕。 Cuando te rodillas antes de Jesús en el juicio de Bima. The Apostle Peter said, when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. 使徒彼得这样指出，到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕。 Pedro dijo, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibirá corona incorruptible de gloria. As I wrote this about 5 o'clock in the morning, I What? can see you in my mind, beautiful and forever young. 当我在早上凌晨5点钟写下这个词句的时候，我可以在我心目中看到你复活的身躯，美丽并永远年轻。 Cuando escribí esto como las 5 de la madrugada en mi oficina, pensé de ti siempre bella joven. In your resurrected body, kneeling before Jesus with a crown of glory on your brow. 跪在牧长耶稣的面前，头上戴着荣耀冠冕。 Con la corona de ahí a las rodillas de Jesús resucitado en gloria. I wish I could give it to you now, 我希望现在就能把它交到你手中， Ojalá te lo pudiera dar ahora, but I am only a man. 但我仅是个人， pero solo soy hombre. I gave you a hard life, 我带给你仅有艰辛的人生。 Te vi dura vida, but Christ himself will give you 2 crowns, a crown of life and a crown of glory. 但基督会亲手赐给你两顶冠冕，荣耀冠冕以及生命的冠冕。 pero Jesús mismo te dará 2 coronas, corona de vida, corona de gloria. I know you admire Queen Elizabeth. 我知道你赞赏伊丽莎白二世女王， Sé de que miras a Reina Elizabeth. Whenever there's a book that comes out about the royal family or about the Queen, I always buy it at Rite Aid and take it to her because she loves to think about the Queen. The Queen is a marvelous person. My goodness. 每一次有新书出的有关女皇，这是皇家的东西，我都会买给她来看。 Cuando veo un libro de la reina siempre te lo compro porque es bella persona. I don't know of another single human being on earth that could do what the Queen of England does. 我真不知道世间有任 Decade after decade after decade after decade, tragedy after tragedy after tragedy. 10年接10年，几十年如一日，这样像英国女皇这样办她的事情。
No sé de ninguna otra mujer en la tierra que hubiera hecho lo que ella ha hecho década tras década tras década tras And década. I know that you admire the queen. 我知道你会赞赏女皇， Yo sé que tú admiras a la reina, But Jesus admires you even more than that good woman. 但耶稣对你的欣赏超过了对那位善良女士的欣赏。 pero Jesús mira a ti más que aún esa buena mujer. Queen Elizabeth only has one jewel encrusted thou. 女王， Queen Elizabeth has only one jewel encrusted crown. 女王仅有一个镶嵌宝石的皇冠， La reina de Elizabeth tiene solamente una de corona con joyas. But you, my ever faithful wife, will have two bejeweled crowns at least. 但你，我永远忠实的妻子，加上至少有2个镶嵌宝珠的皇冠。 Pero tú, mi bella esposa, tendrás por lo menos 2 coronas. I can hardly wait to see your coronation on that day. 我正迫不及待等待着为你举行加冕典礼的那一天。 No puedo esperar para ver tu coronación en ese día. Amen. 阿门。 Amen. You may be seated. 坐。 You know, there are people who watch this program on their internet and on the YouTube, and they've never seen you. Come here and stand beside me for a minute so they can see you. 我知道很多人观看这个节目从来没有见过你，所以请你能够到我身旁。 Delante de gente nunca te ha visto. Thank you. Thank you. You sit down. I cannot explain to you how outstanding she is. 我无法解释清楚她是多么的出色。 Te puedo decir que sobresaliente es ella. I actually dated her when she was only 17 years old. 当时我追求她的时候，请求结婚的她才10来岁。 Salí en cita con ella cuando tenía 17. I proposed to her when she was 19, and she had twin boys when she was 20, and she has never, ever backed out of doing anything that was required in our church. 她一直没有在我们教会里面做的任何事情面前退缩过。 Salimos en cita a los 17. Cuando tenía 19 me comprometí con ella. A los 20 tuvo 2 niños y nunca ha fallado nada en la iglesia. I'll give you a couple of reasons that she is such a successful Christian. 我给你几个原因，列举一下她为什么成为这么成功的基督徒。 Hay unas razones por qué es tan grande cristiana. The first one is she didn't mess around 她没有 in getting converted. 她直接得到了转变，没有在那边这个拖拖拉拉。 La primera razón es que no se puso jugando cuando estaba en conversión. She trusted Jesus and she's never told me, I think I'm lost. She's never told me that. She never has thought that. She knew Jesus saved her because she trusted him and she knew it. 她信靠了耶稣，而且非常清楚、坚定的信靠耶稣，从来没有讲过说我可能还是没有得救。 Nunca me ha dicho que pienso que estoy perdida por causa de que ella confió en Jesús y lo sabía. Mrs. Salazar is another outstanding woman in our church. You'll never find anybody like her. 萨拉查太太是另一个出色的基督徒， La señora Salazar también es mujer sobresaliente en la iglesia y nunca encontrarás una como ella. Wonderful person.
美妙的基督徒。 persona buena. Mrs. Cook. 克太太同样 You, Señora Cook. will have to look through a lot of churches. Sit up straight, Mrs. Mencia. So if you young girls want to be successful Christians like Mrs. Hymers, you have to trust Jesus completely with your heart, with your life, with your soul. 要真想学牧师师母的样子的话，你们那女孩子必须要全心全意的信靠主耶稣。 Si quieren ser buenas cristianas, tienen que confiar en Jesús con tu vida, tu alma, con todo. Number 2, 第二， Número 2. she never misses church. 她从来没有错过礼拜， Nunca falla la iglesia. Not for a cold, not for the sickness that she has that you don't know about. 所以 She never misses church. 不管是因为感冒啊，或者什么其他的病体缠身的等等，从来没有错过。 No por catarro, la enfermedad que ella tiene que no sabes, nunca falla. That's because you're the pastor. You don't know her. She would never miss church, even 20 years after I'm dead. She will never miss church. 但即便我 I have to argue with her. I tell her, stay. You're not well. Stay. No, Robert, I've got to be there. 每次她病体缠身，我劝她留在家里面，她都说我必须要去。 Discuto con ella, quédate, no estás bien, y dice, no, Roberto, tengo que estar ahí. Well or sick, 是好是坏都是如此。 Saludable o enferma, downhearted or happy, 无论是欢喜或者是心情沮丧，都 triste o 去， feliz, she will never miss church 从来没错过。 nunca fallará la iglesia, or prayer meeting 或祷告会， o culto de oración, or evangelism. 或传福音。 o evangelismo. Secondly, 第二， 2. she does her devotions every day. 每天读经祷告， Hace sus devociones cada día. Through it all, in the worst times. 在最糟糕黑暗的时刻，她都这样。 A través de todos los tiempos peores. She reads her Bible lesson. 她读她的圣经， Lee la Biblia cada día. She reads deeply from Spurgeon and Dr. A.W. Tozer every single day. 天天读司布真、桃树他们上的课， Lee de Spurgeon y de Tozer cada día. And she prays 她也在祷告， Y ella ora every day. 天天如此。 cada día. Sometimes I think the reason we still have a church is because of the prayers of my wife. 我常常这样认为，我们教会 I 之所以 think that's a lot to do with it. Don't you? A veces pienso que tenemos iglesia por la oración de mi esposa. 我常这样想，我们教会之所以能够幸存，就是归功于我们师母的祷告。 A veces pienso que tenemos iglesia por causa de las oraciones de mi esposa. Thirdly, 第三， 3. she never puts her family above the church. Never. 她从来没有把 Never！ 家人放在教会之上。 Nunca ponen la familia primero antes de la iglesia. The church is always number one. And I've had preachers look at me and tell me, don't tell your wife that. 有 I didn't tell my wife that. She told me that. She doesn't put anything ahead of church. Nothing. If I died, she'd be in church tomorrow. 她从来没有把任何家庭的事情放在教会之上，即便我死去，明天她仍然会来教会。 Mi esposa nunca pone nada enfrente de la iglesia, de ella siempre está acá, aunque estuviera muerto estaría acá. I don't understand preachers. I don't understand some preachers today. 我无法理解当今的一些牧师， No entiendo algunos predicadores hoy. They'll give a lesson 他们上课 on the life of Fanny Crosby. 谈到芬克罗斯比的生命， Dan lección en la vida de Fanny Crosby. They'll give a sermon on Annie Armstrong. 他们讲道讲 Anne Armstrong 他的讲道， Darán sermón sobre Annie Armstrong. They'll spend a week talking about Lottie Moon. These are all missionaries. 花1个礼拜讲这个拉 And then they'll tell their own wife to stay home from church because she's got a runny nose. My
God, what hypocrisy. No wonder the churches are so weak. 结果他妻子流鼻涕，就让他待在家里面。难怪教会现在这样无力。Y entonces dicen, aunque predican de Lani Moon, dicen a la esposa que se quede porque se siente mal, por eso la iglesia es tan débil. Those are three saints in the Southern Baptist Convention. Lottie Moon, Annie Armstrong, who's the other one? And Fanny Crosby. They talk about them. Fanny Crosby they put poison in her eyes when she was a little baby, 3 months old. She was blind, literally blind in both eyes, completely blind from birth. She wrote almost 5,000 hymns, Fanny Crosby 盲目之后就 including 写 the one we sang tonight. 5000首 Fanny 圣诗。 Crosby la hicieron ciega porque pusieron medicina equivocada en los ojos, veneno, y la cosa es de que escribió 5,000 himnos, incluyendo el que cantamos ahora. The other two were missionaries to China when it cost your life to be a missionary to China. 其他2位都是去中国传道，这个传教士要献出性命。 Los otros 2 misioneros de China cuando te costaba la vida. Sing a song. 一同起立。Thank you for watching today's sermon. 感谢大家观看今天我们讲的道。 Gracias por mirar ese mundo hoy. And if you are not saved, I urge you to come to Jesus. 如果你仍未得救的时候，我鼓励你、督促你信靠基督。 Si no eres salvo, te animo que vengas a Jesús. When I was a young person, I went forward many times to be saved and to rededicate my life, but somehow I never got saved that way. 要在我年轻的时候，我许多次走到前面去得救，或者重新奉献我的一生，但是那样的方式一直没有使我得救。 Cuando yo era joven, yo fui al frente para ser salvo muchas veces, pero no fue así. When I did get saved, it was a very simple matter. 当我得救那一天，非常简单。 Cuando sí fui salvo fue una cosa muy simple. I simply came to Jesus and trusted him, and he saved me and washed me clean with his blood. 我就是简简单单信靠了耶稣基督，相信了他，用他的宝血洗净了我的罪孽。 Simplemente vine a Jesús, confié en Él y Él me lavó con su sangre. It's extremely important to know where Jesus is. I don't think I really thought about that before I was saved, the day I was saved. 要知道，在我得救那天之前呢，我一直没有意识到耶稣到底是在何处，现在在何处，这是非常重要的一点。 Es muy importante que sepas dónde es que está Jesús. Yo no creo que pensé de eso antes del día que fui salvo. Right now, Jesus is not in the air all around us. He's not on the cross still. Jesus is not in our hearts. The Holy Spirit is, but not Jesus. The Bible says repeatedly, over and over again, that Jesus is at the right hand of God the Father in heaven. 如今呢，耶稣并没有在我们周围各处那个虚无缥缈中间飘，也没有在石架上，更没有在我们心中，圣灵在我们心中。但是圣经重复讲到，耶稣基督在上天神的右手边。 Jesús no está todo alrededor de nosotros, no está en el corazón. El Espíritu Santo sí está con nosotros, pero Jesús en la Biblia dice que está a la mano derecha de Dios el Padre en el cielo. And Jesus loves you. He's not angry with you. 耶稣爱着你，他并没有生你的气。 Jesús te ama, no está enojado contigo. God the Father is angry with the wicked every day, but Jesus came into the world, the Son of God came into the world to save sinners. And he loves you. 神呢，每一天都生那些罪人的气，因为为他们犯的罪。但是耶稣基督来到人间，他为了就是拯救罪人。 Jesús no está enojado contigo. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Él te ama. And God so loved the world that he gave his only begotten Son. Even though he was angry with sin, he loved the world and sent his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. John 3:16. 虽然神憎恶这些世间的罪孽，但是呢，他爱世人，将他自己的独生子赐给我们，让一切信他的不至灭亡，反得永生。约翰福音3章16节。
De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que cualquiera que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Sometimes people ask me, how do you come to Jesus? 有时候常常有人问我，如何才能走向基督？ A veces la gente me pregunta cómo es que vienes a Jesús. I never answer that question because the Bible doesn't answer it. 我从来没有去回答这个问题，因为圣经没有这样回答。 Nunca doy respuesta de esa pregunta porque la Biblia no da respuesta. When you are tired of your sin and tired of your struggle, then God will draw you to Jesus, and it will be a very simple matter. 当你厌倦了自己的罪恶的时候，当你厌倦了那种挣扎之下的时候，结果神就会自然而然引导你信靠基督了。 Cuando estás cansado de tu pecado, entonces es un negocio fácil para que Dios te traiga a Jesús. Not long ago, I was reading again the testimony of the salvation of Dr. A.W. Tozer. 不久以前，我又一次读了读 A.W. Tozer 博士他得救的见证。 Reciente estaba leyendo de nuevo la conversión al testimonio del Dr. Tozer. Dr. Tozer heard a man preach the gospel on a street corner. 要叫投手博士在一个街头，在街边听到一个人宣讲福音。 Dr. Tozer escuchó a alguien predicando el evangelio de una esquina. It was the first time he had ever heard the gospel. 这是他第一次听到福音的宣扬。 Fue la primera vez de que había escuchado el evangelio. He was 17 years old. 17岁才。 17 años de edad. And Dr. Tozer ran home. He didn't stop to talk to anybody or tell anybody about it. He ran home and went up into the attic of his father's house. 这个投手博士一路跑回家，路上没有跟任何人打招呼，跑到家以后去到阁楼上面，他的父亲家里面的阁楼上面藏起来。 Dr. Tozer corrió de la casa después de escuchar eso, no le habló con nadie, se puso enseguida a la azotea de la casa. And he got down on his knees and came to Jesus. 结果就在阁楼上面单独一个人跪下以后，再信靠了耶稣基督。 Se arrodilló y vino enseguida a Jesús. And he went on to become one of the great preachers of the 20th century. 结果继续成为一个20世纪最知名的一个传教士之一。 Fue uno de los grandes predicadores del siglo XX. Perhaps that would be a good way for you to do. If you heard this sermon and you feel that you're lost, get in a quiet place by yourself. 有可能这是可以成为你得救的方式。当你在网站上听到我们这个宣道的时候，可以自己一个人单独祷告。 Quizás eso sería bueno también para ti. Si estás escuchando este sermón y estás perdido, ve a un lugar callado de solo. Get down on your knees. That helps to humble you. Get down on your knees and come to Jesus, and His blood will wash every sin away, past, present, and future. 这样跪下呢，帮助你作为一些卑微一下，让这样跪下请求耶稣基督，请求神的原谅，这样呢，原谅你过去、现在和未来全部的罪孽。 Hincante en tus rodillas y ven a Jesús. Él lavará tus pecados pasado, presente y futuro. Repent and believe in Jesus. 当忏悔、信靠主耶稣， Arrepiéntete, cree en Jesús. Turn away from your sinful lifestyle and get down on your knees and simply, by faith, come to Jesus. That's all He requires. Him that cometh to me, I will in no wise cast out, He said in the 6th chapter of John. 在约翰福音6章这里面讲耶稣这样到我这里来，我绝不会离弃他们。所以你要抛弃自己邪恶的生活，结果转向耶稣，靠信仰信靠他，这就是他所需要的一切了。 Ese camino bien, no lo rechazaré, dijo de breve en el Evangelio de Juan. And then if you do come to Christ, I pray that you will get into a church as soon as possible and be in church every time the door is open. There's no more important advice that I can give you. Get into a church and be there every time the door is open. 但是当你得到转变之后，一定要找一个地方教会，每一次教会有活动都去参加，没有比这更重要的了。一旦你得到转变，参加一个地方教会。 No hay mejor consejo que te puedo dar menos que ve a la iglesia y esté ahí cada vez que la puerta esté abierta. And if at all possible, make sure it's a church that preaches from the authorized King James Bible and sings the traditional hymns. 如果可能的话，这个教会应当是宣扬 King James 这版本，而且他们唱的是传统的圣诗。 Y si es posible, asegúrate que sea de la King James y los himnos antiguos. And go to the pastor and tell the pastor that you've been saved. 而且告诉了牧师你如何得救的。 Habla con el pastor, dile que fuiste salvo. And the best advice I could possibly give you is to get in to a church, a local church,
and be there every time the door is open. That's the way to grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. And be sure to give a tithe of your money to the church, and God will bless you. 所以我给你最重要的这个建议就是进入一个地方教会，在那里面就是在恩典之下不断成长，而且拿出你的11奉献交给这个地方教会。 Métete en una iglesia local, es una de las mejores maneras de crecer en gracia y conocimiento. De un diezmo ahí, Dios te bendecirá. Now, I would like to ask you to support this ministry and help us. 我现在希望你能够帮助我们的网站上的传道事业， Quiero pedirte de que nos ayudes apoyando este ministerio. Because these sermons are going out throughout the world in many, many languages, and we're adding more languages almost every month. 要知道，我们这是通过网站各种各样的10几种语言，而且我们越来越多的语言，不断的每个月都要加上去，所以这是传遍世界的一个福音。 Estos sermones van a través del mundo en la internet en muchos idiomas y añadimos más idiomas casi cada mes. And Dr. Kagan, is our statistician, has estimated, based on various things that he studied, that 80% of those who watch who read my sermons in manuscript form on this website, 80% of them are pastors. Kagan 博士，我们教会的一个统计学家，他这样估计，就是在我们网站上面读我们讲道的那些朋友呢，80%都是宣道士。 Y el doctor Kagan, que hace la estadística con nosotros, piensa de que 80% de la gente que ve estos videos, escucha, son predicadores. And they are using these sermons when they get stuck, as I often do, to give them a sermon idea. And in the third world, in places where the gospel cannot go, many preachers are preaching these sermons verbatim, right, word for word. 要知道，很多的牧师，当他们自己根本就没有不知道要宣讲什么的时候呢，通过网站可以得到一些启发。很多在第三世界国家那些教会的牧师，通过我们网站上面逐字逐句，就是用我们的讲的道来宣讲。 Y ayuda a pastores a veces cuando no saben a qué predicar, pero también en los países terceros mundo la están predicando palabra por palabra. I don't know if you knew this. I didn't know it until not too long ago. But 1/3 of the world does not have any, not even one missionary, doesn't have any missionaries from the United States, Great Britain, Canada, Australia, New Zealand. No missionaries from the English-speaking world in 1/3 of the world. 不知道你有没有注意到，我是最近才发现，就是在1/3世界上的地区，西方世界，美国、英国，而且欧洲还澳大利亚等等，那么西方世界传教士根本去不到世界1/3地区。 No sé si lo sabes, pero un tercio del mundo no tiene misioneros de que hablan inglés. Jesus said, "Go into all the world and preach the gospel to every creature." 耶稣这样告诫我们要往普天下去，向万民传福音。 Eso dijo de ir a todo el mundo, predicar el evangelio a cada criatura. But our Western missionaries cannot get into 1/3 of the world. That's about 2.5 billion people where our missionaries cannot go. 但是我们西方这个传教士大概有1/3的地区，大概也就是2亿5千万人，根本就是我们达不到我们这些西方传教士这个他们这个声音之下。 Un tercio del mundo, como 1 billón de gente, los misioneros nuestros no pueden ir ahí. But the native pastors are there. 但是有本地的传教士在那里。 Pero los pastores nativos sí están ahí. And they are the only way, they are the only means of spreading the gospel in those countries is through the native pastors. 在那些地区，就是唯一通过地方的本地传教士来把福音传出去，是唯一的方式了。 Es la única manera de repartir el evangelio es a través de los nativos pastores. At the beginning of World War II, Winston Churchill, the Prime Minister of England, sent a message to President Franklin D. Roosevelt in America, and he said, "Give us the tools and we'll finish the job." 第二次世界大战开始的时候，文斯顿·丘吉尔曾经发了一个信息传给这个美国的总统罗斯福，这样祈求到说：“请你们把工具交到我们手中，我们就把这工作完成它。” Al principio de la guerra mundial, Churchill le mandó una correspondencia al presidente Roosevelt diciéndole, mándanos las herramientas y nosotros terminaremos el trabajo. And that's what we're attempting to do with this website. We're sending the printed sermons, word for word, on the internet
to those nations in the Muslim world, the Buddhist world, the Hindu world, where our missionaries cannot go. 这就是我们通过这个网站所要办到的事情，把这个福音的信息逐句的传到那些1/3，就是穆斯林教国家，还有那些佛教的国家，各种各样的一个传教士去不到的地方，把那些这个武器交在那些传教士的手中。Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos mandando otros sermones escrito palabra por palabra a los lugares musulmanes de otros del mundo que donde los misioneros no pueden ir. We're giving those native pastors the tools, and they will finish the job of spreading the gospel in those parts of the world where our missionaries cannot go. 我们把这些传福音的工具交在那些本地的传教士他们的手中，他们就会完成这样传福音的工作。Nosotros estamos dando a esos pastores las herramientas para que ellos puedan hacer el trabajo. And we are giving those pastors, those native pastors, the tools, and they will finish the job of going into all the world and spreading the gospel to every creature in that 1/3 of the world where our missionaries cannot go. 我们就是把这个工具交到他们这个本地的那宣道士的手中，让他们去到那个1/3我们西方传教士去不到的地方，往普天下去，把这个福音传给万民听。Estamos mandando estas herramientas a los sermones en ese 1/3 del mundo donde los misioneros nuestros no pueden ir. And that's where you come in. 这就是你在这里可以帮助我们了。Ahí es donde tú ayudas. I am asking you to help us add more languages and more translators. 现在我就是希望你能够帮助我们更加多一些另外的一些翻译的工作，而且更加多一些语言上去。Te estoy pidiendo que nos ayudes para que podamos agregar más idiomas a más idiomas. People in our own church translate the sermons into Chinese, Japanese, Tagalog, the language of the Philippines, Spanish, and of course I give them in English. And so we are able to do those 5 languages. But all the rest of the languages, we have to pay a small amount of money to the missionaries and Christian workers that translate all the other languages. 要知道，我们本教会这些朋友们已经翻译成了中文、西班牙语，而且日文，还有一些 Tagalog， 就是墨西哥那些。但是呢，其他的这语言呢，都是要有其他的，我们要给他们一些资助，给他们一些报答，让他们来帮助我们做翻译。Y nosotros en nuestra iglesia estamos nosotros mismos traduciendo en español, en japonés, en coreano, en chino y pues claro en inglés, pero tenemos que pagar a los otros que están afuera de la iglesia. Now, we have raised a lot of money here for the languages that are already up, but to add more languages, we're going to need your help. 现在我们网站上刊载这10几种语言呢，我们要用很多这个资金来赞助，但是要加多更多的语言的话，我们就需要你来帮助了。Gastamos mucho dinero acá para los idiomas que sí tenemos en el sitio internet, pero para añadir más idiomas necesitamos ayuda. Could you possibly make a monthly pledge to help us add more languages to this website? 你能不能保证每个月来拿出一笔这个资金来帮助我们把更多的语言加在我们网站上面？ ¿Podrías mensualmente ayudarnos con una promesa para ayudarnos a añadir más idiomas? If you can do it, I'm asking you to send $50 a month. If that's not possible, $25 a month, and make a monthly pledge to this ministry to help us get these sermons out in those parts of the world where none of our missionaries can go. 所以我希望你能够每个月呢能够赞助些50块钱，如果不可能的话，25块钱也可以，25块钱能够帮助我们把这个语言，把这各种各样的福音传到这个世界上的1/3地区，我们这个西方传教士去不到的地方。 Si nos pudiera ayudar, por favor, promete para ayudar algo mensualmente para que podamos mandar esto a lugares donde los misioneros no pueden ir. Because the internet goes everywhere. 因为万维网站呢是去到是无孔不入的。 La internet va a todas partes. And those native pastors can print out the sermons from their computer or copy them down with a pencil or pen. And often they circulate these sermons and pass them on to others. So would you help us with a monthly gift? 所以那些本地的牧师可以打印出来，或者把它抄下来，或者做拷贝等等，或者是流传给另一个人。你能不能帮助我们做好这些工作呢？ Frecuentemente los pastores escriben palabra por palabra de lo que se ve en la computadora, pero la cosa es que, por favor, ayúdanos mensualmente. And if you can do that,
you could send the money with a credit card, or you could send it by Western Union, and see if you can send it in with American money if possible. And the sheet will come up in just a moment that tells you how to send the money by credit card or the post office box where you can mail it. 你要是做奉献献给我们教会上，也可以写支票，一会儿呢，荧幕上在底下就可以看到这些寄给我们这个地址，同时也可以用你的信用卡或者是 PayPal 或者 Western Union 都可以呢做奉献给我们教会，请你帮助我们。Un momento verás la dirección donde se puede enviar el dinero a través de tarjeta de crédito, de PayPal o a Western Union, pero ojalá mándalo en dólares, pero si no, vienen pronto la dirección en la pantalla. So keep watching, and that information will come up on the screen in just a moment. 所以继续看下来，观看下去，一会儿这个做奉献的信息呢，就打印在这个荧幕上让你看了。 Sigue mirando y esa información se verá en momento en la pantalla.